there is no oral mixed without oral ulceration, and vice versa. Or sometimes you can find it under the title of vesicular-bulbous lesions. And then we come to another point. If we review what are the oral complaints which we are facing in our clinics or hospitals, then you know it's pain, swelling, ulcer. This means the ulcer patients represent at least 1/3 of the patients coming to our clinics. Again, whether in the department, whether in the hospital, whether in our private clinic, or كلمة ulcer, simply it means in the Arabic language قرحة. And it has a scientific definition. There is a difference between the term ulcer and erosion, right? Ulcer معناها a break in the continuity of surface epithelium reaching to and involving the connective tissue, right? All of our body is covered with the skin, and the skin, the outer layer of it, is epithelium, right? In the oral cavity, the same as it is the same. The oral mucous membrane epithelialized all around from the venereal border of the lips down to the end of the gastrointestinal. If there is a break in this superficial layer of the epithelium, and this break in this continuity reaching to the underlying connective tissue, this is an ulcer. Because when it reaches and involves the underlying connective tissue, the base is in the connective tissue. And when it heals, it will heal by elements from the connective tissue. That's fibroblasts and the epithelial cells. Naturally, the outcome of healing is scar formation, right? It's quite different than erosion, which is very superficial. It's just a break in the continuity of the surface epithelium superficially within the layers of the epithelium. The base is still intact. The basal cell layer اللي هي يحصل لها renewal أو differentiation لغاية ما توصل للسيرتم cornea. That's erosion, right? And when it heals, because the base is epithelial, it will heal by epithelialization. There is a great difference between an ulcer and erosion. إنما traditionally يعني زي ما بيقولوا كله عند العرب وصموه، أصبحت كلمة erosion و ulceration واحد، ده عنده ulceration سواء كانت erosion أو ulceration. We have a plenty and various types of oral ulceration. As relative, still till now, whatever you have experience and science, you find some patient coming to you in your dental clinic have an ulcer, very difficult to diagnose. Sometimes it's very, for myself, this day, I can face some patients coming with ulcers, very difficult to diagnose. Let's take to scientific routes to diagnose what's the meaning of what's the diagnosis, what is the nature of this lesion, from what is this patient suffering, and this is more than 50% towards successful treatment. I tell you something happened to me just a few weeks before. 58 years old or 53 years old coming to my clinic with an ulcer on the buccal mucosa on the right side, deep, painful, of long duration, almost 6 months. The patient gave me a plenty of prescription drugs. I've taken more than 20 minutes to read his past medical history. Naturally, as a countryside man farmer, and I rely on written papers rather than his talk. All of his family. This patient has went to a professor of general anesthesia in Zagazig University and admitted him to the theater and did surgical excision. And the patient, after the operation,
suffered from post-operative hemorrhage. This patient has taken intravenous antibiotics. This patient has taken a plenty of antifungal drugs with all of its possible and bad adverse effect on the kidney. And the lesion is unhealing. And he's crying. You are my last resort. Tell me what I am suffering. Anyhow, after 2 hours, I kept him in my clinic for 2 hours to think. I have to give my chance to think. What is this case? And finally, I asked him just one question. Do you sweat and feel warmth when you go to bedroom? He said yes. Okay. Did anybody tell you before that you have a chest problem? He said yes. Doctors told me I have khashaba. Usually the tuberculous patients, when they go through chest diseases, the specialists tell him, doesn't tell him that he has TB. No. It is simply you have khashaba. Well, that's okay. We have become 10 o'clock and it's coming from Zazi or something like that. That's okay. I gave him, I wrote him a letter and I referred him to lab for a smear, bacteriological smear, and I asked the colleague over there to stain it with Zil Nelson. Please tell me, I have suspicion in TB, and this is my mobile number and contact me. Okay. 2 or 3 days, this specialist called me. He said, I could not recognize tuberculosis surviving deletion. I said, and to diagnose this case, I have to take it from the throat. I replied, yes, okay. Take a throat swab, do culture, and take smear. And then feel free to contact me at any time. I said, okay. But it will not appear before 20 minutes. But sorry, before 20 days. I said, okay. The patient, I told that my patient continue on my prescription, and after 21 days, somebody has to tell me what's the end result. And after 3 weeks, they called me, and he is tuberculous. We could demonstrate the tuberculous line. That's it. It was a tuberculous ulcer. And the patient was subject to surgical excision, and the theater, and the blood transfusion, and the intravenous antibiotics, and the antifungal drugs. That is it. There are too many oral ulcerations which resemble each other. I remember Regisi oral pathology with clinical correlation describing an ulcer in the palate posterolateral quarter of the palate, an ulcer called necrotizing cyanometaplasia. Regisi stated the ulcer looks like malignant ulcer. Looks like malignant ulcer, and it simply develops due to inadvertent injection of local anesthesia palatally for extraction of upper third molar or pharynx in upper 7 or so. This, you know what's the meaning of inadvertent غير مقصود. It's not your mistake. Infiltration anesthesia palatally did an injury to one of the minor mucous glands in this area, ruptured and developed an ulcer. It takes 3 to 4 weeks. When you first see this ulcer, you say this is malignancy. Deep, very painful, rolled edge. Exactly, it's malignant. The key for diagnosis is just the history. The patient will say, I was at Dr. Fulan for extraction of upper third molar or pharynx of upper 7. And 2 days after, he gave me anesthesia and extraction, I developed this lesion. History of dental appointment before development of the lesion, right? And the treatment is simply antibiotic for 2 weeks plus antiseptic mouthwash, nothing else, and it will heal. That's why I say there are too many ulcers resemble each other and look like sometimes
malignancy or state pericarditis or syphilitic or whatsoever. Look, not all the oral ulcers are due to local cause, some of them. But plenty of ulcers are due to systemic gastrointestinal, pathological changes, blood changes, or patient receiving chemotherapy or patient receiving radiotherapy. Too many things. They are not due to a local cause. Then you have ulcers due to local cause, and the ulcers local non-systemic, and ulcers due to skin lesions, pemphigus vulgaris for example, benign mucous membrane lymphoid. هناخد كتير جدا في هذا, and I will describe how to diagnose and what is the difference and for how long the patient takes with me until it gets healing. Anyhow, then you will ask me how to diagnose a case of this. Diagnose, as I stated before, case history, clinical exam, okay, radiology if it needs. Usually this is a soft tissue lesion, doesn't need the radiology, and the lab investigations. Case history, please don't behave as if you are وكيل نيابة. No. What's your name? What's your job? What did you take? أسئلة صعبة جدا وسريعة, okay, ما تديش المريض من الفرصة to give him that you are dealing with him in a human sense. In a human sense. خلي عندك human sense. The patient is coming to you with a poor psychology. Try to get the informations which are relevant to the case. اللي هو المعلومات التي تلائم الحالة. ما يبقاش جاي بيشتكي for example from an ulcer and you start to examine his nails or his hair. ما هو العلاقة؟ Okay. The patient came one week before to me and he was Salafi. I was and usually أنا بتخط الحقيقة. What's your complaint? He said my tongue. What's wrong with your tongue? I feel burning. Burning, when I received this word, I remember that I'm teaching grossodynia and grossopirosis, painful tongue and burning causes number 1, 2, 3, 4, grossopirosis 1, 2, 3, 4. But I took his, and after his explained his complaint, he has asked me a question. Does my problem is related to the prostata? I said, no. I have never heard about that before. How many years old are you? He said, 43. And I asked him, are you married? He said, yes. And I have 3. That's good, because you are savvy. You are an active man. The last one, close to your wife, came since how long? He said, almost 10 months. Good. You have 2 other before. And he said, okay. Then, since how long you are suffering burning tongue? He said, after I got married, what's the last one? It was 2 months. I said, okay, what is it? What is broken? Psychological. It's purely psych. I have examined his tongue. When you examine the tongue, you have motor innervation, special innervation. Ask the patient to protrude his tongue, move it up and down, right and left, that's okay. No fixation, no underlying pathology, free movement. Very good. What's about taste? Can you taste hot, cold, sugar, bitter, salt? He said, that's fine. No fishing, no ulceration, no immobility, no deviation of the tongue above movement, underlying all the regional lymph nodes are very right. I said, okay. Since this probably is almost 8 months, and he has been examined by different doctors and different specialists. Too many prescriptions. Okay, I said, Hak, you have a problem in your room, in your mind. Try to correct your situation. He said, oh really? I'm good. I hope. And I prescribed a drug called amitriptyline, prednisone.
الكورتيزول ده it's a psychomodulator. يظبطه بس كده tuning يعني. Don't go to any other drug. You have no disease. You are searching for one. And the doctors are deceiving you. To satisfy you, is going to prescribe you a drug. You are not in need for a drug. This has to be remodeled. That's okay. You ask me why I come back. I said meds, because I have no treatments. Okay, bye-bye. It's gross superiosis or burning the tongue without observable clinical lesion due to something hopefully you could understand. Okay? Now, case history will be me that ask the patient and try to push him by giving relevant questions to get useful information that can help you on diagnosis. سيبش الحد من المريض. When a woman comes to me, for example, she has an ulcer since my wife, say for example, I ask her since how long, تقول لي من 10 السنة اللي فاتت. I don't know it 10 السنة اللي فاتت. Okay? Because أنا ما هشحط الهيدريا. Since my daughter has been divorced or my wife hit me on my face. Okay. Since how long is it? If we are talking in days, we will continue in days, in weeks, we will continue in weeks and months. Chronological order, don't say, sure, our word of Nabi or I don't know that. Tell me if it's true. Ask the patient precisely and in a concise way to reach the information that helps him. أنا ماليش دعوة بالخناقة ولا بنتي اتطلقت ولا غيره. إلا sometimes I have seen too many cases like this. Anyhow, case history, clinical exam. When you clinically examine the ulcer, له طريقة I'm going to describe it right now. وبعدين في شوية lab investigations. For example, أنا قلت مثلا بكتيريا السمير للتيبي. إنما sometimes you have to do CBC, complete blood count, because there are some ulcers due to cyclic neutropenia. In neutropenia, there is a collapse of the bone marrow. Every month, there is a drop of total leukocytic count, and the patient develops sore throat, slight rise of temperature, and ulcers in his mouth. Then you have to do cyclic CBC for 2 or 3 months to follow, and you have to read and keep the CBC reports to diagnose the case, right? 3 or 4 or even more. Some patients come to me with very severe form of oral ulceration which does not fit anything I teach or I have ever read. Never. I remember a word for one of my professors in the United States. He said, and it was stated in textbooks, the health, you have to write it, the health of the oral, health and the integrity of the oral, mucosal, epithelial cells largely depends upon proper supply with vitamin B complex and iron. Yes, this is true. This is true. Anemia causes ulceration. In Aphthous ulcer, there is deficiency of iron, folic acid, and B12. In Aphthous ulcer, nutritional, or sometimes allergy. Anyhow, because the oral mucous membrane of the oral cavity represents part of the whole GIT. It is a portal ventral to the GIT, right? Certain special investigation. When such a case, widespread severe non-specific ulceration doesn't fit erythema multiforme or pemphigus vulgaris or benign mucous membrane pemphigoid and they're not allergic and I have taken history of drug intake from this patient, nothing else. I asked the patient for VDAL test.
we did test of typhoid. The first patient was from the عيب بتاع طلخة because they are drinking Mansoura صحي. The patient came positive typhoid, surface antigen, core antigen. He had everything. But I'm good to you. May I refer him to an internist? No, it's about me. I said, okay. Usually this way, sometimes I was working very good. No, used to take his food in green corner, cocktail, and this high class areas. Oh, typhoid, you have a suspicion that I have typhoid? I'm sorry. We are just ruling out the possibility. I tell the patient, no, you are not typhoid patient. I'm just ruling out the possibility before I write my prescription. Oh, that's okay. I will check. And when it comes to me with positive typhoid, what's your opinion? Oh, you are right. Anyhow, these are investigations. Clinical exam, you have to pass through what you are dealing with an answer. What's an answer? It has a base and it has a floor. Okay? I can say that I am standing on a floor blank. That's floor with my eyes. Okay? But when I do that, I say I am standing on a solid floor. Visual exam is different from palpation of the base. Floor is a color, right? Base means consistency. You can't feel the consistency unless you do palpation. Is it pliable or indurated, fair, semi-fair, right? Induration usually means that there is extension of pathology into the deeper tissues, right? It means that. And the edge is different from margin. Edge الحواف. Margin like this. Sorry, the margin الحواف. Margin حاجة حافية يعني. Edge I will show you right now. Then you have to pass through the edge, the margin, okay, the floor, the base, the number of ulcers, the distribution of the ulcers, okay, the pattern of recurrence, since how long, what is the nature of the complaint, طبيعة شكوى المريض، بقالها قد ايه، هل في other coexisting lesions on the skin or not, and where? Because if there is coexisting dermal lesions, the diagnosis is so easy. So easy. For example, if a patient comes to me with erosive lichen planus and he has lesions on the flexor aspect of the forearm bilateral, that's lichen planus before I see him. It doesn't need a clinical exam, except to confirm it. And this is a statement by Lester Peck. When there is coexisting dermal lesions, the diagnosis becomes easy. Yes, this is true. As regards the distribution, there are some ulcers which tend to occur in the anterior part of the mouth, such as herpes simplex, and the ulcers tend to occur in the posterior half of the mouth, such as infectious mononucleosis or glandular fever, الاسم الثاني ده, and as well angina. Right? Some ulcers tend to occur only on the smooth mucosal non-keratinized surface, like minor and major after ulcers. Some ulcers occur in keratinized and non-keratinized, like herpes simplex and herpes zoster. Some ulcers unilateral, as in herpes zoster. Some ulcers bilateral, right? Herpes simplex, like eczema Mansoura, like pemphigoid, right? You have two medicines. And you can understand that the distribution of the lesions in the mouth represent a key which is helpful to me in how to diagnose, right? حد يشغل تبع مشروع ماي. Diagnosis of foreign ulcers. Diagnosis of ulcers may be reached through history, clinical exam, and lab investigations.
History, chief complaint of the patient. The patient may complain from pain. When your patient suffering an ulcer, you have to ask him, هل في pain? Will pain the mild or moderate or severe? Take it ulcer, for example, herpes angina. Herpes angina the viral infection caused by the Coxsackie group A virus ومع sore throat وslight rise of temperature وself-limiting وshort duration just discomfort. ممكن ده لو جالي اديله سيبسيل لوزنجز وحاجة ليه ترفع البودي ريزيستنس باي كالسيوم وفيتامين سي will be alright. But in here is just it's associated with very severe neuralgic pain. آخر حالة شفتها the patient came to me on Saturday, first day of the week, and this patient asked me, he was an old man, he had suffered before, he was subject to heart surgery, open heart surgery, diabetic, hypertensive, cardiac patient. He was very nervous. I said, doctor, give me some time to talk, listen to me. I said, okay, Hag, even in fact, he wept and cried. I have taken everything. I'm taking morphine for 3 days. I'm no more able to live. I said, okay. He showed me his panorama. Because a patient with period disease has 2 or 3 molars, and it was meaningless. And showed me the prescription drugs. It was unhelpful and unpromising. And I asked him, what is the type of pain you complain? Is it constant or intermittent? Does it come on bouts? Sometimes I ask my patient, is it, what is the type of pain? He says, pain is of various types. It's very nervous. I say yes. Sometimes there is throbbing pain, there is duct pains, there is pain you feel it in the bedroom due to pulse. Sometimes pain with cold water or with hot water. Relax. I said, okay, come to me in the dental chair. I found that there is a simple ulcer on the upper right side, which is your coating. Few ulcers fused together, measured, and I have asked him last question. Do you feel that the pain is electric like shock? Then it comes sometimes and it goes sometimes. He said, yes. I said, okay. I asked him, did you ever hear about something called الحزام الناري? He said, oh, yes, I have developed it before on my shoulder. I told him, this is الحزام الناري. It is a head zoster. It's an electric light pain. It's very severe. It never gets relieved with regular analgesic, morphines or paracetamol. It needs carbamazepine. And it's viral infection. It's herpes zoster. You have to kill the virus first by acyclovir. One thing is came from case history. Here, type of ulcer associated with very severe pain. Herpes simplex with superficial burning sensation, erythema multiforme, severe pain. Hial ulcer associated with bleeding, pain and bleeding. Acute necrotizing ulcerative gingivitis. This is caused. It affects the margin gingiva and the interdental papilla and is caused by fusiform vascular Borrelia burgdorferi. It's bacteria. Naturally, it will be acute NUG may be arise secondary to massive anemia, cyclic neutropenia, leukemia. Sometimes the patient comes, doctor, when I move my tongue against my cheek like this, I feel something mild. Yes, raw sensation, such as in lichen planus and after ulcer. Induration, such as in vaccinated leukoplakia, syphilitic gametes because of chronic and there's fibrosis, deep fungal lesions, major after ulcer, long-standing traumatic ulcer, sometimes has to be taken a biopsy
to differentiate it from carcinoma and cancer of the primary stage of cells. History of the causative factors. From causative factor, sometimes the patient say it's because I have applied, for example, aspirin tablet. It's an aspirin pill, right? You can get it from your patient history. Or because I have a glass of partial tension and it's not taking it all the time, it's all the time in traumatizing or damaging my cheek, right? Local application of chemical agent, local application of thermal agent, trauma, radiotherapy in the cervicofacial region. Patients who are receiving radiotherapy for treatment of thyroid or basal rodent ulcer here, or parotid gland, for example, due to malignant polymorphic adenoma and the whole face is past the rays of radiation will develop radiation sites. Systemic disease, for example, leukemia, lymphoma, onset of the region. onset وقت حدوث المرض كيف كان, as in case of erythema multiforme. That happened as in erythema sometimes. When it happened to me, I have developed nightmare because I am all time teaching oral medicine, and I awakened. أنا شفت في المنام I have developed erythema multiforme. صحيح, it was a nightmare, ده كابوس. فإنما it happens. إنه البيشنت يقول بس as literally in the morning I found these ulcerations in my nose. What's that? Yes, the onset here is sudden. Gradual onset with prodromal feature started by paresthesia. Then I found the erythema and inability to withstand food chewing, primary herpes. هنا الألسر is preceded by prodrome مقدمة هنا. Primary herpes, after ulcer, angina, recurrent herpes lesions. For how long is the duration of the ulcer? Few days, 5 to 7 days, angina, 1 or 2 weeks herpes simplex minor after, usually 14 days. دي المسافة ما بين البيزل سيلير والستراتم كورنيوم differentiation ياخد له 14 يوم. Few weeks, herpes zoster تاخد 4 to 6 weeks sometimes, erythema multiforme like this. Major abscess أحيانا ياخد 4 to 6 weeks, a few weeks. Longer duration, squamous cell carcinoma, benign mucous membrane fibroid, remission and exacerbation. Sometimes, while I am talking with one patient in my office and says that sometimes it fades and sometimes it waxes up. And I don't know why. Because lichen planus is due to emotional upset. He had a suspended brain. He has something in his mind. When he forgets, it comes all right, even without drugs. And when he gets nervous and upset, the ulcer becomes very severe. Remissions and exacerbation. This is a very useful for a coronist, symmetrist, remission and exacerbation. When I'm talking with my patient, before I see him clinically, I can say, okay, this case is something. بنسميها الحساس الفموي القارب باللغة العربية. Then okay, count number 5, history of recurrence. Sometimes erythema multiforme is recurrent. 3 or 4 attacks per year, once a year. After ulcer in females occurs periodically with menstruation in some patients. After ulcer, erythema multiforme, cyclic neutropenia, كل ما يحصل ضرب في البون مارو وفي الوايت بيسيز كامل. اكسيد سندروم، acute amnesia, herp angina, vitamin deficiency, fixed drug eruption اللي انا شرحته قبل كده. كل ما ياخد دراج يرجع تاني يعيش. recurrent herpes libias, it's called recurrent. recurrent intraoral herpes, it's recurrent. Family history. Sometimes after ulcer is running familial. More than one member in the same family are suffering from recurrent ulcers. History of stress and strain or problems. But my complaints, especially because it's my area of interest, I have completed almost and still too many researches. The last one was today, we're trying to treat it by light cure. We apply topical corticosteroid, betamethasone valerate ointment, then we accelerate, we push it in
make it penetrate deep into the epithelium by a bite pure. You will run this experiment for a year على almost 30 or 40 patients, or take a biopsy before or after to assess their head or not. History of stress. Lichen planus patient under stress. Severe psychological stress. So many of them deny. When I take my patient, you have a problem. This is توتر نفسي. كلمة توتر نفسي في الشعب المصري غير مقبولة. هو انتصار ان انا بقول انك انت مجنون وعاوز حد بتاع عصبية. نو. هي sick minded. مريض فكريا زي ناس كده. عنده شبورة في مخه. مريض فكريا. ويقول لك this patient usually a meticulous patient. زي الناس اللي بتصلح الساعة. تصلح الساعات الحريمية. الساعة قد كده حريمي. قد عقلة الصباع عاوز يظبط العقرب ويحطه او الترس. او بيشنت ماسك بيشتغل صراف في بنك او في خزنة، فلو فوت جنيه لكل واحد هتبقى مش مظبوط عليه تفتيش. فده اندر ستريس اول ستار، فهو بيعد الفلوس طبعا فيه دلوقتي ما كان الكلام ده، انما من النوع اللي هو كده كل مرة بيعمل كده ولا يتخصم مرتبه. ده اندر ستريس اول ستار. في many professions البيشنت بيتعرض فيها للستريس. When it comes to history of drug administration, this is very important. Candidate hypersensitivity reaction وعمل stomatitis medicamentosa أو فينيناتا أو fixed drug eruption. Granulocytic phenomena. كوران فينيكول. احنا بطلنا ندي محبش ندي كوران فينيكول. There are too many other things. Then cytotoxic drugs. كل البيشنت اللي هو عملوا كدني ترانسبلانتيشن او ليفر ترانسبلانتيشن او عمل راديكال سيرجري وشال مالجنت تيومر وبياخد حاجات سايتوتوكسيك دراجز كلها انديوس اورال ابسوربشن. التصرف مع ده ايه؟ يو هاف تو ويت ذا بينيفيتس والريسك. ولو ما خدش السايتوتوكسيك دراجز هيحصل ريكارنس اند اتس ا ماتر اوف لايف سيفنج. حياته ولا الالسر رايت؟ يعني you are not permitted to take this patient. Stop this drug? No. He has to continue. And you have to find out another solution. Right? It's the job of oral medicine. Direct inhibition of mitotic activity of the actively dividing cells اللي طبعا في الابيثيليوم, particularly in the strata germinativa, indirect by including myelosuppression and immune suppression. That is the mechanism of action of these drugs. History of systemic disease. Had a patient diabetic, anemic, tuberculous, leukemic, syphilis. دي كلها حاجات مش هتعرف إلا by special investigations. أضعف الإيمان leukemia CBC. syphilis تلبونيما validum تلبونيما immobilization test TB bacterial سمين diabetes صح؟ We don't count another clinical exam. Why after what I have to pass through? أنا ولا بعمل clinical exam. لازم أمشي بطريقة systematic. Intraoral exam تشوف في ulcers لها common site. هل حاصل على كيراتينايز ولا ميكوسيمبل؟ ولا نون كيراتينايز؟ ولا كيراتينايز بنون كيراتينايز؟ هل يبقى tip of the tongue؟ على posterolateral aspect of the tongue, for example, carcinoma, and this is the most common side. يمين وشمال. دي بتحكم تفكيرك while you are thinking, what is this ulcer? أو حتى while the patient is running a dialogue. When it comes to هل هو unilateral زي هي بالزوستر؟ traumatic ulcer remaining جلود قاعد يحك في خده أو كلاس. bilateral زي الهيربيتيك ستوماتايتس اريديما ماتفورمي هاند فوت اند ماوث ديزيز اللي هي الحمى القلعيه اللي جت في البقر بتوع الشم. احنا عندنا بقر كتير. anterior part of the mouse زي herpes simplex. posterior part of the mouse زي herpagile وتضيف عليها جلاندر فيبر infectious mononucleosis. The size of the ulcer. Small ulcer or large ulcer or moderate size. Tiny ulcers زي recurrent intraoral herpes, herpetiform ulcers, too many cluster of ulcers رائعة جدا
pinhead أو moderate زي minor aphthous أو herpes simplex أو large and deep زي major aphthous والكانسر طبعا والإريديما مدفونة الأفرشة وكذلك البيرفكس والبرجارس والألسر extended peripheral يبدأ في حتة وينتشر يوسع peripheral. All of this you have to pass through. Is it oval or rounded or elongated? The shape of the ulcer. الأوتلاين بتاعه irregular or irregular. Number of the ulcers هل هو single or multiple. Right. Base of the ulcer بنبه بس على إنه induration indication of extension of pathology into the deep connective tissue. يعني coronary, chancre, squamous cell carcinoma, major aphthous ulcer, deep fungal lesions. بينما إذا if there is no duration the tissue is pliable and flexible ما يتخافش منها أوي. Herpetic ulcers, erythema multiforme, petrous vulgaris, benign extremity pemphigoid دي كلها ما فيش فيها induration. What is the age of the ulcer? كيف تبدو؟ هل هي undermined زي بس ulcer عاملة زي الانفلوب زي ظرف الجواب تجد ان الاتش undermined you can raise it with a blunt answer. ولا punching out زي السيفلس كأنها جبنة مقطوعة كده ولا rolled and elevated زي المالجنسي ragged اتش traumatic لأنه حاجة شارب قاعدة تخربش all the time فتجد ان في ragged outline مشمشر يعني undermined زي التيفي. دي كلها حاجات you have to take you have to stress upon لأن دي helpful points flow of the ulcer. flow شرحتها individual ده غير البيز. هو كان في قاعدة نقول إن أي ulcer could not be clinically diagnosed أو أقول عليه clinically undiagnosable for more than 2 دلوقتي الكتب بيجي خلاتها 3 أسابيع more than 3 weeks وأنا مش عارف والحالة getting more worse stop take a biopsy خلاص انت كلينيكالي وعملت كل الانفستيجيشنز وما وصلتش لحاجة stop. نبين element is very very important. لازم إذا كان small يتعمل excisional biopsy إذا كان large يتعمل incisional biopsy وستوب لأنه قد يكون malignant ulcer. وياما حاجات زي كده عدت وكانت من سهل جدا تتعالج من الأول لكن إما neglected أو إنه اللي شافها ignorant وديفلوبت frank carcinoma ويدخل في radical surgery. Healing ulcers are covered by granulation tissue. Non-healing زي malignant ulcers chronic trauma لأن الكوز وصلان active موجود في بطن. Infection زي oral TB primary syphilis deep fungal disease histoplasmosis benign membrane pemphigoid major aphthous ulcers chronic aggressive recurrent herpetic lesions. The floor how it looks هل هي فيها evidence of healing؟ أنا مرة بعد مرة وضروري جدا you have to follow your patient مش زيارة واحدة ولا 2 خلي المريض معاك أشوفه مثلا once a week أو مرة كل أسبوعين to follow وبشوف هل السايز shrinking البين بدأ يروح بدأ يحصل generation tissue in the floor of the mouth يعني too many things. ولذلك أنا بقول كلمة إن الفيدباك of the patient كان أحد ورقم 1 في إني أتعلم أورنس إن أنا بتابع المريض وأشوف أنا وصلت معاه لإيه. and usually I write in my clinical book مثلا this patient اسمه كذا عنده كذا شرطي وأنا شخصت الحالة كذا وكتبت كذا ونبع على المريض ما يجيش تاني مرة إلا مع كرشته. أنا مش كمبيوتر يجيلي تاني مرة وبراجع كان اللي في روشته على الكلام لما بشيل يحط يقول له وقف الدرج اوكي ده في حد ذاته علمني كتير جدا how to diagnose how to treat. في some drugs بس ده تعبت اكتر من المريض ايسوليت اتشطر في حاجات كتير بدأت تريح المريض اوكي I go ahead and I read about it. Why? Because you should have everybody has to have interest in his profession. المريض مش كيس يروح يجي ولا يموت لا
ما انا لازمتي ايه او اتخلقت ليه يعني. If we come to erosion معناها a break in the superficial layer of the epithelium did not involve the underlying connective tissue. فيه حاجات يعني هتلاقي كلام في الاورال ميديسين يقول لك it's self limiting disease of short duration زي الهيربس سيمبلكس مثلا لسه هنشرحها. الكلمه بتضايقني وبتغيظني الحقيقه يعني. ما هو هيروح من نفسه كمان السؤال، بس هو طالما المريض تعبان هو ما جاش العياده يتفرج عليا، ده تعبان معناه he needs your service. He is seeking your advice. ما تقوليش بقى سيلف ليميتنج. اوكي؟ سيلف ليميتنج يعني ايه؟ واحدة ست جايبه طفل عنده تيجي 2 years شايلاه على وجهه عنده برايمري هيربيتيك جينجوس ستوماتايتس، تقرا في الكتاب يقول لك باد ريستنج. اخوانا اذا كان في حد ليبي بتوع قريب كان بتوع عارف الشغل باد ريست لو باد ريست ماشي. الكلام ده لما اوكي انا في الموضوع باد ريست و طب الطفل ده تقول لامه ايه؟ كتفيه في السرير. هو انا عيل صغير في السرير طبعا واخد بالك، واديله هاي كالوريك فلويد دايت. انا اوافق على هاي كالوريك فلويد دايت. انا بقول امه تعمل له فريش اورنج جوس وتسقيه طول النهار فيتامين سي. هي الاكسس لانه هي كارت وديستان سوليد فود. هتيجي تاكله الاكل العالي الولد بيعيط وملاذ وعنده روس اوف ابيتايت والفريكشن اوف فود بيخليه مش قادر. الريدنتس جينجا انمارجت فاول اوردر سبونتانيوس بريد. بعد كده تقول لي سيلف ليميتنج. لما هي سيلف ليميتنج يا حبيبي جالك ليه؟ امال انت حاطط يافطه ليه انك انت تقول دكتور فم واسنان؟ امال كان ايه؟ يروح لمبيض محرة مثلا؟ اعمل له ايه يعني؟ فكلمه سيلف ليميتنج دي بقولها انها من تحت راسي. اي هيت ات. دي طريقه طلعت من انجلترا من 3-4 سنين اسمها تشارت فلو سيستم انفيروس. مش بس على فكره في الاورال بس. تشارت فلو سيستم. تشارت فلو حضراتكم عارفين الكوتشينه اللي بيلعب كوتشينه، انا ما اعرفهاش خالص يعني. اظن بتطلع هو مثلا واحد صاحبك طلع ولد فانت بترمي ولد، اوكي؟ طلع بنت بتطلع بنت، كينج مش كده؟ مش كده؟ عن حد بيقش بس ماشي. افرض ان واحد وانت ماشي في الشارع بقول لك نروح شارع حسين بيبني، فانت هنا كنت قدام كليه طب العلاج اقصد طب الاسنان، فبتقول لك تفضل ماشي على طول واخد بال حضرتك. اي شارع جانبي ما تدخلوش، واي شارع مقفول بطبيعه الحال مش هتدخله، انت بتصب في الحته لغايه ما تلاقي هناك عند بنك مصر هتلتقى شارع على اليمين كده وانت تدخل هيقابلك مفترض طرق، سيبك من اول مفترض وتاني مفترض وتخليك ماشي دغري واخد بالك. ده خلاص تروح فين؟ الثلاجه، اوكي؟ يعني لما هتركب مايكرو او توك خليك ماشي دغري لغايه ما تلتقى على الاخر وناس بتتخانق مع بعض وتشتم بعض بألفاظ وحشه، وانت تلتقى على ايدك شمال واخد بال حضرتك ناس بتشرب ايه؟ شيشه وقهوه وحاجات من كده، تبقى انت ايه؟ ماشي. هيجيلي المريض اقول له ده اول مره يحصل مؤثر ولا تاني مره؟ الاجابه ايه؟ تاني مره، اوكي؟ امشي مع ريكارنت، اوكي؟ جنب واحد ولا جنبين؟ قال لي جنبين، يبقى دخلت في ريكارنت وبايلاتر. جو جنب واحد يبقى تعني حاجه، قدام ولا ورا بقك ابقى انا دخلت في حاجه. هي لعبه ده تشارت فلو سيستم، وانت بتتكلم معاه التقيت الكلام ده. هم حطوه على فكره مش اوروبا، بس ويرينجز وهيدك وحاجات كتير كده. شو عمل ايه؟ If you have recognized single or multiple ulcer erosions, you can start the diagnostic flow chart system, selecting from one of the following. هل هو multiple unilateral erosion؟ يعني أكثر من ألسر، مجموعة ألسر على جنب واحد، ولا generalized widespread all over the mouth، ولا single or multiple localized erosions. كل حاجة من دول لها معنى. تعالى على حالة زي دي اوصفها لي.
شوف اللي انت شايفه ايه. multiple unilateral erosion. This clinical aspects often points towards some manifestations of herpes. يتفضل حاجة سؤال واحد بس، هل هي painful؟ هل هو painful؟ خلصت. ده اسمه chart flow system. Then come to another point. Single erosions covered by a yellow layer of fibrin. ده بتضايق كتير جدا من بعض الطلبة، ما يعني فهلوه باستعجال ويقول لي ده على الدورسوم اوف ذا تانج مثلا اثناء الامتحان. هو ده مش على الدورسوم اوف ذا تانج، لان الدورسوم اوف ذا تانج كراتينايز، هي على الماتر بورد، فهو ما خدش باله. بص للانسر اهي، ده كراتينايز فوق اللي هو كراتينايز اللي فيه البديل دي، يقول له على الدورسوم. طب تعالى نشوف اوكي، تاني ان هو على سموث ميكوزا سيرفيس اللي هو الماتر بورد اوف ذا تانج. right? Single erosions are covered by a erosions، يعني في أكثر من ألسر في الوعشن الصورة by a yellow layer. ده بيبقى fibrin exudate. كابت another test. ده بيشرح الكلام اللي احنا قلناه الأول. Generalized بقى كله widespread erosions with red background، خلفية حمراء. In these cases, it's important to make a differential diagnosis against sports. Erosions show a clear partial or total loss of the epithelial lining. Moreover, they are symptomatic and feel pain, bruising, and may bleed if stimulated. Note that erosions might be the result of previous blisters and vesicles. نفكر صح؟ احنا نعم لسه ما شرحناش. ممكن تكون اريديما مدفون جاز، يعني مش ديب لسه. ممكن تكون الرجيك للديتشر لسه، واي نوت. يعني ستيل الباب مفتوح towards differential. نيجي على multiple unilateral erosions. واحد على جنب واحد عنده multiple erosions. تسأل المريض حضرتك شايف معايا نو ويس؟ جميل. نو هيبقى في احتمالات، يس هيبقى في احتمالات. مشيت معاك في نو وبعدين رحت سأله سؤال دخلك في حالة اليس وصلت للتشخيص، دخلك نو سألته أسئلة استمر على نو وبعدين جوتو الاحتمالات تانية. This is simply the chart flow system. I'm not going to continue more on that. إنما it's a way أن عملية more or less logarithmic one. We need plenty of information. ونيجي هنا بنتكلم على ulcers are due to much deeper loss of tissue. But yes, and loss of connective tissue. Then erosions. The whole epithelium is bleaching, كل epithelium. لازم نتكلم scientific. Single ulcer or multiple ulcers. Then نيجي هكمل تاني على موضوع الألسر. احنا قدام مننا شهرين 3 في الألسر. أسف عشان انتوا أخدت كتب كده في الثانوية، سلاح التلميذ معرفش لسه موجود، والمرشد اقصد ودليل الطالب، ما اقصدش حاجه ثانيه، ودليل الطالب والحاجات دي والاسئله المتوقعه في صح كده. احنا عندنا بقى ففي جداول اللي هي فكره الجداول ايه؟ انك انت تو سمبليفاي تو ذا ستودنتس هاو تو جيت انفورميشن. فاتحط كلاسيفيكيشنز. جينا قلنا اشهر كلاسيفيكيشن اللي عمله زميلنا الفاضل في القاهره في السنه السابقه اتيولوجيك كلاسيفيكيشن، اللي هو مبني سبب حدوث الألسر. اول حاجه نقول فيزيكال فاكتورز. اول حاجه فيزيكال فاكتور. ما هي الفيزيكال فاكتور؟ فيزيكال عندي كيميكال. واحد حط قرص اسبرين
ماشي. قرص اسبرين ده بيحتوي على ايه؟ اسيتايل ساليسيليك اسيد. هذه المادة كوستيك عملت ايه؟ عملت coagulative necrosis of the superficial layers of the epithelium. واحد اتعور بكلاسما او بريمين جروب، ده فريكشن. ده تروماتيك كانسر. واحد خد راديوثيرابي، ده راديشن ديفلوبد راديشن نيكروسايتس. دي مجموعة من الاسباب سواء كلها. واحد كان ايام زمان بياخد الامبريشن بالكومباوند، واحيانا بيبقى سخن جدا فبتاخد كومباوند عشان تعمل بارشل دنشر ولا دنشر كومبليت توديه لل عشان الراجل بيسجل. فا it was very hot. فعمل erosions في الاورال كافيتي. كتير ما دول دي كلها حاجات. نمبر 2 infection. ulcers due to infection. infection حاجات ثلاثة، يا بكتيريا يا فيروس يا فانجس. مش اكتر من كده. يعني البارازايتس اللي ربنا خلقها في الوجود بكتيريال فيروس ونيماتود. كم تبقى كتير؟ The most common هو الأكيوت نيكروتايزنج ulcerative gingivitis ANUG. This is confined to the margin gingula and the interdental epithelium. إنما لما يكون واحد عنده severe form of ANUG مثلا التبيال جينجيفا contacting التبيال ميكوزا بيحصل contact ulceration، أو ليجري ولينجري ترتيب التتابع may develop contact ulceration. في حاجات زي كده. What is the cause? Two microorganisms fusiform bacilli Borrelia vexillus. الفيوزيفورم باسيلاي باللغة العربية بيسموها البكتيريا المغزلية. يقولوا it looks like cigar shaped، زي عصاية مسحوبة من الطرفين. دي اناروبيك جرام نيجاتيف بكتيريا. البوريليا فينسنتي زي السوستر، عدد اللفات فيها 6 إلى 8. موتايل يعني موتايل مايكرو اورجانيزم، كلاهما اناروبيك جرام نيجاتيف بكتيريا. فيوزيفورم باسيلاي والبوريليا فينسنتي موجودة من عند كل الناس. Please remember, a patient for example جالك acute periodontitis, acute dental collapse. Ask yourself just one question. طب ما هو عنده طول عمره بقى ماشي بدل ديكيد نور منيل ب60 نيل. طب الاسبوع اللي فات ما جالوش ليه؟ اشمعنى جاله النهارده؟ ولو ان اشمعنى دي بتاع النسوان؟ انما ماشي. سؤال مشروع. ايوه لان في حاجه في كتاب كده، كتاب قد كده هوست بارازايت ريليشن شيب، العلاقه بين العائل والمايكرو اورجانيزم. اشمعنى جاله النهارده؟ طيب ما هي الفيوزيفورم باسيلاي والبوريليا فينسنتي ساكنه في الاورال كافيتي، هي نورمال انهابيتنت جزء من البكتيريا من الكومنسال فلويد، ساكنه حدانا يعني على راي الفلاحين ساكنه حدانا. اشمعنى النهارده اللي عملت NUG بودي ريزيستنس؟ الكلام ده انريزم شغل كتير. الله يكون في عونه. راح الكليه، حد حرق دمه، جاي يخلع درس مريض قلبه، خبطه في دراعه، الدرس اتكسر، المعيد نرفزه، اتخذ غياب في السكشن اللي وراه، دخل امتحان شفوي، استاذه غلسه ربنا يكفينا الشر، غلست على اهله. ايه يا عم؟ دخل البروسيزس، الامبريشن مش عاجبه المدرس المساعد، مش هيرضيله، خناقه. راح خرج بره استنى الميكروباص، اتنشل او حاجه ثانيه. انا مروح البيت عكنا مكان. We call it hectic life. hectic life حياه جهنميه. every day.
ستريس. اوكي، ما تغداش طول النهار ولا شيل الحاجه. البودي ريزيستنس كام ده؟ في فوم بصدار كلنا في السن بتتقدم الريزيستنس زي الست عملت شغل. فباستمرار you have to keep in your mind that the patient eliminate the cause and raise the body resistance. ارفع المقاومة. plenty of caloric fluids، عصاير كتير. اوكي، some rest، وقف نفس شوية. ده مع ده. كان عندنا راجل 3 سنين كان بيناقش رسالة الدكتوراه بتاعت اسمه توماس فان دايك. ده أكبر أستاذ إميونولوجي في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم طبعا. عنده السنة 72 سنة. إنما مين؟ ده وقف زي البلد بصحته ب10 رجالة وشعره نازل على كتافه. النسوان كانت قاعدة طيب إيه ها؟ ده بتاع الإميونولوجي. ده بيشتغل في إيه؟ ده بيشتغل في الأوميجا 3. الأوميجا 3 ده أنت لما تروح الوكالة أو بتديها زي الزيت طبيخ مكتوب عليها مضافا إليه أوميجا 3. إيه الأوميجا 3 ده؟ دي بولي أنساتوريتد فاتي أسيدز. دي ترفع الإميونيتي. دي تنزل كل ليبيدز من البلد. من البلد فيس. Make your eyes bright. Make your mind intelligent. It gives resistance. It gives best. That's omega 3. طبعا نزل برودكت جديد عملته الولايات المتحدة اوميجا 3 بلس 6. حطت عليه بقى حاجات تانية وجيم اويل، يعني ده زيت من جنين بذرة القمح او بذرة جنين القمح. 6 elements جديدة. It raises body resistance. It raises body resistance. طبعا مش اوميجا 3 especially in diabetic patients او after 40. انما what I mean انه I do not pass myself all time in the oral cavity. مش oral cavity بس. Sometimes I get out of the oral cavity to the oral heads and I succeed ان انا ارفع البودي resistance. It is so easy to manage and treat الانيوجين البايتوكسجين. ليه؟ واسأل الاسئلة دي في الشفوي وارجو انها يعني ما تمس بأنسايد. هل البروكسايد بيعمل ايه؟ هل البروكسايد محطوط في ازازة بلاستيك كده ب2 جرام؟ ازازة غامقة ومكتوب عليها تحفظ بعيدا عن الضوء والحرارة. ليه بقى؟ لانها اذا تعرضت لضوء الشمس تتحول الى ماء. ليه؟ لانه ده H2O2. البولري is very weak، فكونه اتحط في الشمس او في ازازه ترانسبيرنت وبعدين يجي المريض يستخدمها معلقه ونص كوبايه ميه الكلام ده هو اتنضف وبايش لانه الاكسجين طار. ولذلك انا لما هتلاقي مثلا واحد جاي شركه من عند سين من الناس يقول له معلقه على نص كوب ماء دافي، اقول له تكلك امك. ما انت بتقول له معلقه على نص كوبايه ميه سخنه بقى بتنضف الميه، واخد بالك؟ ما خلاص برص. الفريش هيدروكسيد يبقى معلقه على نص كوب ماء تاب ووتر او من ترعه. ليه؟ هتعرف ازاي؟ لانه هتلتقى بيعمل بابلينج، بيعمل افرفيسنس. الافرفيسنس ده معناه خروج غاز الاكسجين. خروج هذا النيسنت اكسجين يمثل unfavorable medium for the growth of anaerobic physical and ولذلك لما انا احيانا بسال في شباب اقول له هو الهيدروكسيد ده لا سمح الله انتي بايوتيك؟ لا. اقول له امال دوره ايه؟ دي كيف بكتيريا؟ انت تستوب ذا جروث اوف بكتيريا. لا هو بكتيريا سايبر ولا هو بكتيريا ستاتيك؟ وات هو عمل ايه؟ create aerobic medium which is unfavorable growth of useful personality. Clinically is very specific picture. تجد المفروض ان المارجن جينجوال انترفنتا بابيلي are running like this
stooling all around the teeth تجد ان there is loss of the interdental papilla. حتى كتاب من الكتب Omar Periodontology يقول لك the condition is characterized by being papilla-less. يعني لا توجد papilla، طارت البابيلا. and there's a crater-like ulceration. crater ده مش البتاع اللي هم العيال بياكلوه. وانت لما يكون عندك قمة جبل كده وحصل حاجة فوهة بركان مصدر، فده بنسميها فوهة البركان depression like this، بنسمي ده crater like ulceration. طبعا there is foul odor من الفيوزيفون باسيلاي. Here erythema here, separated area of involved from the remember uninvolved ginger, and there is a pseudo membrane يمثل الفايبرين لأن there is sometimes bleeding وحصل له clotting معفوض كده يصبع بكتيريا مش ويك just swab it with hydrogen تكتب على hydrogen ما يمثلوش raise the body resistance just use antibiotics أقل بأنتيبيوتيك يأثر معاه وإدي حاجة ارفع البودي ريزيستنس. sometimes I absorb تقف بشكل صغير مش اوميجا 3 بس الكانسر في الكاسيكي فريسا او اي حاجه like this يبقى دي نوع من انواع الاورال ulceration due to bacterial infections. right? then you can't another thing. نيجي على viral infections. اول حاجه we'll start with herpes simplex. herpes simplex is a DNA virus. 95 to 90% of the human population on the globe كل البشر على الأرض 95% لازم يجيله herpes simplex. just 1 to 5% اللي هو يعدي ونجد انه الفيروس ده tend to involve the tissues derived from ectoderm وتشمل skin, mixed membrane, CNS and down. Okay? The ectodermal derivatives, the tissues from the ectoderm, skin, mixed membrane, CNS and down. We have two types of herpes simplex. We have type 1 يحدث في النصف العلوي من جسم الإنسان. وtype 2 يحصل في lower half of the body. type 1 اللي هو above the waist primary attack ممكن تعمل herpetic أنا قلت سيبلس meningoencephalitis yes herpetic keratoconjunctivitis herpetic gingiostomatitis the primary attack herpetic lesions thermal lesions the primary attack إنما recurrent عفوا type 2 herpes genitalis. anyhow I have to explain إن في primary attack وريكارنت attack. primary attack أي أنها occur for the first time by means and this patient has no and ما خدش infection قبل كده has no neutralizing antibodies against the virus in his blood. usually the primary attack ما تحصلش قبل 6 شهور الأولين after birth لأن الchild عنده natal antibodies عنده immunoglobulin واخدها من الأم ما بتحصلش في 6 شهور الأولين. تحصل وإذا حصل by the way بتبقى type 2 genital infection right during delivery أثناء الولادة. anyhow بتكلم على type 1 دلوقتي. البرايمري أتاك usually common ما بين 2 or 3 years and لغاية سن 10 سنين. primary attack زي ما بقول تحصل اوكي in individuals who do not possess neutralizing antibodies against the blood against the virus circulating in their blood. بينما recurrent معناها حصل له infection قبل كده خد الدور ده قبل كده واصبح عنده neutralizing antibodies فبتيجي عادة مخففة إلا إذا كان البيشنت نسميه medically compromised وهايبرتنسيف ومالنارشد يعني او بياخد كيموثيرابي فالبودي ريزيستنس فيري فلو حصلت له ريكارنت اتاك يبقى فيها سي في زيها زي البرايمري اتاك. رايت هكمل البيكشر. حضراتكم لازم تحفظوا الموضوع ده كلكم. الرجاله هتتجوز والستات هتتجوز
تجيبه بيبس سنتين 3 هيبقى عندك طفل هتبص تلتقى طفل مريض بيعيط يعني عمال على بطال refusing feeding والسالونية الولد عنده تمبريتشر. انما في فرق بين ايركسيا حمى ده 39-40 وبين 9.5 ده مفيش مشكلة ده لو جريد تمبريتشر. ان البايركسيا لنا حاجة احيانا sometimes عندي احفاد حصلت الحكاية دي فهو الاوردر وانا هشرح ليه دلوقتي فهو الاوردر وقلت هنا دلوقتي swelling of the ginger البين عامل سيلوريه البين stimulate salivary secretions والجنجر erythematous وenlarged وcovering a part of the tooth anorexia fever malaise regional lymphadenopathy سيلوريه that's depression. هو اللي حصل ايه؟ هو اللي حصل انه لما حصل فيرال انفكشن اصبح فيه ضرب of local gingival tissue resistance. عندك already fusiform facile brilliant resistance وجدتها انها فرصة فراح بقت الجينجيفال tissues susceptible and vulnerable to be super infected with fusiform facile brilliant resistance. حصل عنده MUG on the top of herpetic gingival sequence. باقي انه الام تقول لي ده انا باجي ابوس طفلي ما انت ريحته بقه وحش. يس هنا لما بواجه التريتمنت if you feel like this واجه التريتمنت حاجتين دول الانرجي والفيرال طبعا اول سيمبلي الطفل ده معناه ان الريزيستنس بتاعته وحشه. معي كتير قوي بتحصل وفريكونتلي الام تاخده وتروح لبتاع طويل الاطفال يقول لها ايه ده الواد بيسمي ده الواد ده واخد تربات يعني طب الاطفال ما بيرسوش ورا بس. ومن اسوأ الحالات اللي شفتها في حياتي بقى بس هي كبرت بقى خلاص حالة في قرابة يعني راحت لدكتور في الكنيسة وانت كورتيزون في سن 2-3 لسه الاميون سيستم ما هوش ماتيور enough to regularize the action. كورتيزون اميون سبريسنت انت عملت ماسكينج انت غميت الاميون سيستم. as a result of this حصل dissemination of the virus انتشر الى اماكن اخرى. فكلموني قالوا لي ده بنتي دخلت مستشفى الاطفال عندها compulsions فرحت لقيت she has developed herpetic meningoencephalitis وانت على الأمر طبعا ادوا انترافينوس انتي فايرال دراجز اللي كان معايا دلوقتي وربنا لطف وعاشت كل اللي جالها سكويت جالها حول ماشي الحال مش مشكلة انما انقذها. ولذلك نقول ايه في التريتمنت انتي بايوتكس زي دول الافلانس او نوت سبيسيفيكالي انديكيتد يعني تديه ما تديهوش مش هتفرق ده از فايرال انتي بايوتكس تعمل ايه؟ وقت كورتيكوستيرويدز هذا فراق بين وبين ده طبق دائم بين الكورتيزون والبرايمري فايرال نيفر لا تعمل كوارث. ده كويس بقى يعني عاشت ده حلو قوي بعد رايت ممكن جدا الحاله دي كان يحصل لها بقى الفيروس في الصلايف والطفل بيبلع الصلايف تعمل disseminated visceral infection and she dies. خلاص ليه؟ لأنه ده misdiagnosis مسؤول عن الأورك كافيتي بتاع طب الفم. This patient بنديله السايكلوفير اللي هو الانتي فايرال سيرم في نوعين تجاريا في الزوفيراكس غالي شوية في السايكلوفير المصري 200 ملي جرام 4 مرات يوميا لمدة 5 أيام. right؟ مع زوفيراكس او ايه سايكلوفير او نو فيروس كلام الاسماء التجاريه انبوبه كده صغيره يجي الام تدهن اللسه تدهن اللسه الاول تستنى بعدها بساعه وتجيب مرقط من بتاع
البيت بكوتون بيلت سوكد في الهيدروجين بروكسايد وتفوت على الجنجفة كده تعمل سوابينج. الولد ما إذا كان طفل صغير بيروح الكي جي 1 ولا كي جي 2 ياخد ريست في البيت يومين ثلاثة، يديله عصاير ما تاكلوش حاجة صارت فود وما تستعجليش، لأنه الطفل وهو سخن لو أكلته غصب عنه هيستفرغ. سهل. ادي بس بارامول سيرب فقط، plenty of fluids، anti viral drugs زي ما قلت، topical and systemic. That's the treatment of primary. Remember في الحالات دي كلها انه البرايمري البيليجينيوس is frequently complicated by NEPG، وفي فرق يعني هتجد كده في كتب اوراميزم حاطه الفرق بين NEPG والبرايمري هيربي. ايوه ده في الكبار، انما في الاطفال من واقع الكلينيكال اكسبيرينس you can see. That's it. That's enough today. وانا مع حضراتكم.